I believe this statue depicts Galadriel, an elf queen from a legendary forest beyond Gondor. I found scant reference to her in our books, but I know her name means tree maiden, and she's said to have hair of gold and silver. She was an elven monarch of the First Age. What wonders she must have seen when the world was so young. Статуя эльфийки. Вероятно, эта статуэтка изображает Галадриэль, королеву эльфов из легендарного леса, раскинувшегося за пределами Гондора. В наших книгах о ней почти ничего нет, но я знаю, что ее имя означает «древесная дева», а ее волосы будто бы из золота и серебра. Она была правительницей эльфов в первую эпоху. Сколько же чудес она повидала, когда мир был еще юным. Did you know Galadriel? Know her? She is an aunt of sorts. Suffice it to say, we did not always see eye to eye. Not every author seeks to inspire. Some seek to instruct. So it is with Contrivances of Carpentry by Pelwin of Lossarnoch. I spent many an hour tracing the wondrous diagrams within this tome. Instructions for building everything from hobby horses to windmills to catapults. I wonder sometimes who taught more apprentice carpenters, Pelwin or his book. Секреты плотницкого дела. Не все авторы ставят себе целью вдохновить читателя. Некоторые просто хотят научить его тому, что знают сами, как, например, в секретах плотнического дела. Pelwina Lossarnonского я провела немало времени, изучая сложные чертежи в этой книге, инструкции постройки всего от игрушечной лошади до ветряной мельницы или катапульты. Иногда мне интересно, кто обучил больше плотников, Pelwin или его книга. Numenor was an island in the sundering seas to the west, the greatest realm of men before it sank beneath the waves. Few survived that calamity, mostly pioneers keen to settle what we now call Middle-earth. We Gondorians have often sought inspiration in what we know of Numenor, and many a young soldier would come to touch the brow of this helmet, wondering what great battles in far-off lands its owner must have seen. Нуменорский шлем. Нуменор был островом на западе разделяющих морей, величайшим королевством людей, но потом его поглотила война. Мало кто выжил в катастрофе, в основном это были поселенцы, которые обосновались на землях, которые мы теперь зовем Средиземье. Мы, гондорцы, часто ищем вдохновение в том, что знаем о Нумероне, и ни один юный воин касался этого шлема. Угадать, какие великие битвы и дальние страны видел его владелец. A helmet of Numenor. Adequate craftsmanship, given the materials available. That is the closest you've come to respecting a fellow craftsman. This ore comes from a longboat that washed ashore in the Bay of Belfalis, and it surely passed through many a corsair's hands before finding its way inland, where I espied it atop a merchant's cart years ago. I've often wondered about the hands that rode it to sea. Were they the calloused hands of a slave, or those of a dashing corsair of Umbar? I suppose I'll never know. Пиратское весло. Это весло с баркаса, прибитого к берегу в заливе Белфалас, наверняка прошло через руки многих пиратов, прежде чем очутиться на суше, привязанным к повозке торговца, где я ее увидела много лет назад. Я часто думала о том, чьи руки гребли им в море. Мозолистые руки раба или руки лихого умбарского пирата. Этого мне никогда не узнать. What use has an oar away from its boat, and so far from the sea? To remind people that Middle-earth exists beyond the bounds of Mordor. Gondor's roots are literal ones, for our realm is intertwined with the White Tree, our greatest symbol and inspiration. Isildur himself gave our people the sapling that would grow into the White Tree, and it survived attacks from Sauron, plagues, and multiple transplants as Gondor's borders shifted in war. Today, the White Tree stands in our capital, Minas Tirith, though it will not blossom again until the king returns, as my father once said. Каменела ветка белого дерева. Корни Гондора не просто красивые слова, ведь судьба нашего королевства тесно связана с белым древом, нашим величайшим символом.
Сам Исилдур даровал нашим людям саженец, выросший в белое древо, который пережил и нападение армии Саурона, и эпидемии, и многочисленные пересадки из-за изменения границ Гондора. Сейчас белое дерево растет в нашей столице, Минас-Тирите, хотя оно не зацветает до возвращения короля, как сказал мой отец. Symbol of Gondor. Your nation will need more than symbols to inspire it soon enough. We Gondorians are a seafaring people. Though our ships ply the coastlines and rivers, rarely venturing into the open sea. Yet it was not always so. Our ancestors, the Numenorians, and their elven allies sailed to other lands in ships like this model. Sailors even claim it's possible to sail so far into the ocean that land is too distant to see in any direction. Hard to imagine. So I suppose I'll have to see it for myself someday. Модель олимпийского корабля. Мы, гондорцы, народ мореходов. Хотя наши корабли бороздят прибрежные воды и реки, редко выходят в открытое море. Но так не было всегда. Наши предки-нуменорцы, союзные им эльфы, плавали в другие земли на кораблях, похожих на эту модель. Моряки даже говорили, что можно заплыть так далеко, что земля пропадет из виду, вокруг будет только океан. Это сложно себе представить. Так что я хочу однажды убедиться в этом сама. In the First Age, this would count among the most ordinary ships in our fleet. My first drill instructor told me, trust in your training, not your armor. Even a finely wrought plate can buckle under a hard enough blow, but a skilled warrior can evade that blow so it never lands in the first place. Now Minas Ithil has buckled under. Some blows are impossible to evade, so we do the next best thing. Stand back up again, wounded as we are. Гондорские доспехи. Воин, обучающий меня стрелоподготовке, говорил: надейся на свои навыки, а не на доспехи. Даже умело выкованная броня не может прогнуться под сильным ударом. Но опытный воин увернется и не даст этому удару достигнуть своей брони. Сейчас Минас Итиль прогнулся под ударом. Некоторых ударов нельзя избежать, так что нам остается лишь снова встать в строй и не обращать внимания на раны. This armor is intended to be ceremonial, yet it seems sturdy enough. As it should be. Minas Ithil's bookshelves cannot compare to the great libraries of Minas Tirith, but they're still the biggest collection of knowledge for miles in any direction. As a girl, I thrilled at the wisdom gathered here. Everything from histories to poetry to cookbooks from a bygone age. This one, Tales of Farthest Umbar, was a childhood favorite. Stories of daring from pirates of old. Real corsairs are far less noble than these tales make them out to be, I'm sure. But they can't be as cruel as the orcs. Сказки далекого Умбара. Библиотека Минас Итиля не сравнится с огромной библиотекой Минас Тирита, но все же она крупнейшее хранилище знаний за много миль вокруг. Меня с детства поражало, сколько в ней мудрых книг на любую тему, от летописи до поэзии и старинных кулинарных рецептов. Но моей любимой книгой была «Сказки далекого Умбара», повествующая о приключениях пиратов, живших давным-давно. Полагаю, что настоящие пираты не такие благородные, как в сказках, но все же они наверняка не столь жестоки, как орки. When I became a ranger, I thought I'd see the entire world. It is much the same everywhere. The ambitious striving against the dull. Some see rings like this as mere adornment, decoration for one's finger. Yet this ring marks its wearer as a lord of Gondor, the line of Hamasir. Its filigrees form a seal that marks correspondence as surely as a signature. This ring may be all that's left of Hamasir's line. I know they perished when Minas Ithil fell. When a ring has symbolic significance, it is far more powerful than ordinary jewelry. Кольцо-печатка. Кто-то может счесть кольца, подобные этому простым украшениям, которые носили на пальце. Но это кольцо принадлежало повелителю Гондора, потомку Хамасира. В филиграни на нем складывается узнаваемая печать, которую письма отмечали вместо подписи. Это кольцо может быть последним наследием линии Хамасира. И я знаю, что она прервалась, когда пал Минас Итиль. The Hamasir family. I knew them. A long time ago. I doubt they have any further use for it. The ability to scry,
to see beyond the limit of ordinary vision has always fascinated us. Those who claim to scry say pools of still water held in an antique bowl can foresee Mordor's many dangers, or reveal a glimpse of fair Gondor itself. But the bowl lacks the range or clarity of the Palantir, and I wonder whether it shows us anything beyond what we might wish to be true. Чаша для ясновидения. Нас всегда поражала способность некоторых людей к ясновидению. Они видят недоступную глазу. Те, кто знакомы с этим умением, говорят, что если налить в старинную чашу чистой воды, можно увидеть в ней многие беды, которые придут из Мордора, или даже увидеть мельком сам Гондор. Но такой метод и по дальности, и по ясности видения уступает Палантиру. И я сомневаюсь, что можно ли так увидеть что-либо, кроме того, что желаешь увидеть. Did the old scribe such a bowl? Yes, and doing so was safer than using a Palantir, because the visions travel in only one direction. The old gods abandoned us and the music of the world was thrown into disarray. He saw it as his mission to set it right. One dark lord correcting the mistakes of another. The future is filled with them. Each one determined to save the world from itself. To purge the chaos. To rule. Порядок из хаоса. Старые боги оставили нас, и музыку мира превратилась в какофонию. Он считал, что исправить все это его долг. Один темный властелин исправляет ошибки другого. Будущее полно ими, и каждый готов спасти мир от него самого. Усмирить хаос, властвовать над всем. I spoke to him once of the beauty of Nurn, the splendor of its hills, its forests. He seemed to shudder. Sauron looked upon the world as chaos. Совершенство. Как-то раз я заговорила с ним о красотах Нурнена, о его великолепных холмах и лесах. Мне показалось, что он содрогнулся. Саурон считал, что мир полон хаоса и несовершенства, и он собирался все это исправить. Его кольца были совершенны, в отличие от мира. The only imperfection in Nurn is its orcs. Sauron's notion of perfection is a low, mean thing. To rule, one must be willing to destroy everything that has come before you. Even the memory of it must be purged. Do not think of what is lost. Think only of what will be. This is the story the Dark Lord tells himself. This is the story that will bring an end to Middle-earth. Стереть саму память. Тот, кто хочет править, должен быть готов уничтожить все, что было до него. Стереть саму память об этом. Не думать о том, что ушло, думать лишь о том, что придет. Таковы слова самого темного властелина. Таков конец этой истории. История Средиземья. Let our foes fortify with iron and stone. Let them summon scabrous serpents, feral beasts. It will avail them naught. Across the ages, none have an army that wields such weapons, such woe, such doom against the dark benighted hordes who dare claim dominion over a Mordor soon bright.